It's my first time in appointments, and my ministry holds 75% of the population. I want to inform you on that. As you could be aware, a young person is defined by 16 to 30. All those are young people. So the way you are asking me the same questions, those are the questions they ask. What are you going to do for the young people? So there was not much. As you are aware, the first candidates are members of parliament who have been here, and then the other one has been a PPS who was formerly a member of parliament. So I needed to give time and also to listen to the representative, to the people's representative who are in the committee. There was no much. We had an open discussion, and I want to upload the Speaker of Parliament for the warm reception and the members of the appointments committee. They are really very, very nice. I did my pitch in 2 minutes. The rest were discussing what can we do for the country. What are you going to do special for the young people? So that is it. So I thank the Speaker and the rest of the appointments committee for the hospitality and the warm welcome and the guidance I received in their committee. Nopu youth, so that those youth can be incorporated in society, be rehabilitated, be skilled, be funded, so that they put energy on development of a country, other than burning streets and burning buildings. Nduddeyo kubanga tuwadde twogera ku nsonga eziruma eggwanga. Ensonga ez'abavubuka abakola ebitundu 75 ku 100 nyingi, ate government zonna mu nsi ziyimirirawo kuki ku bavubuka. So babadde balina okumpa obudde obumala twogere ku nsonga eziruma abavubuka. Mujjukire nti akulira akakiiko ako ye Speaker wa Parliament, sayina okumanya ebizibu bye tulina nga abavubuka oba nga ministry. So ogende mu kakiiko oberenga wa ministry ya minerals, talina kumalayo obudde bungi kubanga ayogera mu byabugagga bya mutaka. Nenzo w'abavubuka nina okuweebwa obudde obumala, era niwe nabeera njogera ku floor of parliament nja kuba njogerera ebiruma abavubuka. Then ekirala mbuuzizza nti bandeese mu government kurikulutingira PLU ne mu bugamba nti PLU kibiina kya bannakyewa, si kibiina kya byabufuzi. It's a non-partisan. Tekirimu byabufuzi byonna. Ffe tetwagalira ddala byabufuzi mu PLU. Mu PLU kye twagalayo, twagala omwoyo gwa ggwanga. Tupreachinga ki? Omwoyo gwa ggwanga. Tupreachinga fairness. Nti omunaku naye abeere bamusalire omusango nga bamusalire mu mazima. Si omugaga kusinga nga omunaku akola ki? So byebigendererwa byaffe. So omukyala njagadde kubaddamu mu bannamawulire nti PLU civic organization oba ekibiina eky'obwannakyewa ekyavaayo okulwanirira Uganda okufuna obwenkanya wamu n'omwoyo gwa ggwanga. Bw'obanga toli mwoyo gwa ggwanga okwata ekipiira n'oyokya ekkubo. Bw'obanga toli mwoyo gwa ggwanga bakuwa pick-up ya gavumenti n'ogisombesa amatafaali ku site yo. Obanga toli mwoyo gwa ggwanga odiibuuda. So ffe tuli ba mwoyo gwa ggwanga, tetuli kibiina kya byabufuzi. Ate tukulemberwa General Muhoozi Kainerugaba naye akkirizibwa nga mwoyo gwa ggwanga. Singa kya byabufuzi teyandize, ayinza okujja mu byabufuzi nga musirikale? So amateeka tugamanyi bulungi, tasobola kujja mu byabufuzi nga musirikale. Mwenna abali wano manyimu abasinga muwagira National Unity Platform. Ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa, mbamanyi. Ngenda kulwanira abavubuka abaasibwa, ngenda kusaba president abaana abaasibwa aba NUP bonna abasumulule tubarehabilitating, tubongere mu labor force yaffe. Eyo point emu. Ekyokubiri, ngenda kulaba nti abavubuka bonna mu ggwanga tufuna institutions eziba training ku skills. Ebitundu 75 eby'abavubuka mu Uganda tebiri skilled. Tulina ebitundu 75 ku population ya Uganda. Ku bukadde ana mu bubiri ebitundu kusinzira ku population ya census yakolewa 2011 ebitundu 75 bavubuka. So twagala kulaba abavubuka abo abayina emirimu abo abayina skill ezikola emirimu abayina obukugu ku mirimu. Just bali ebitundu 17. Ebitundu 83 tezina ki tebayina skill. So twagala abavubuka abo baba training bafune skills development bayige emirimu gy'emitwe nga gibagasa mu bitundu bwe bagiyigidde. Kusinga bitundu abayigiriza okusiba enviiri ekalamoja ng'ate balina obuviiri bwa kaweke tebumera kati enviiri onaazisibayo ddi. Kusinga we n'abayigiriza okusimba emwanyi mu buliisa ng'ate manyi ise semi desert. So twagala tuyigiriza abavubuka kusinzira mu bitundu bye bavaamu. So njagala kwebaza president olw'okulonda Mastercard Mr. Fixer. Ngenda kufikisinga kiri ekizibu. Mpozi nga sente ezitaliiwo ne sente bwe zibeerawo nga ne bamawulire we bali
njagala buli kimu kibeere kyalwatu tukyanike. So mwebaza nnyo president ate nebaza nnyo General Moze yasooka okumpa obukulembeze mu kibiina kyaffe mu civic organization yaffe ya PLU. Singa teyanonda osanga president yanindabye nga we yali andaba. Kubanga president nze yandikawo n'alonda full figure nga mukama wange. N'alonda mwami Buchamani nga mukama wange. Myaka gino gyonna nga tenze ndudde naye nga mukolera. Naye ku luno yasazeewo n'agamba kanzijeyo mastercard ekusinga ebiganye. So munaatuulira mu 2026